Let's see first this close combat from a Ukrainian trench perspective. And Russians are building defensive lines in their Belgorod region. This is not according to their statement that everything is going according to plan. And another fire in Russia. This time a large factory with equipment is on fire in Magadan. Another Kremlin mouthpiece on Solovyov's show explained how Russian propaganda should work. Society does not need to know about the problems of the army, it is an internal matter. Publicizing problems undermines faith in victory. If we don't see it, it doesn't exist. Да, в широком смысле слова, необходимо знать о тех проколах, которые мы получили в Макеевке или под Угледаром. Вопрос. При том, что мы с тобой, да и все здесь присутствующие, знают, что существует прямая связь между людьми, которые должны доводить сведения, вплоть до Верховного. Она есть. Следовательно, никоим образом не покрывать, никоим образом не вытаскивать из-под ответственности. Нет. Но это дело внутри армейское. А общество, например, вот мы все удивляемся, что происходит на Украине. А на Украине есть тотальная цензура. И все почему-то уверены, вот они бомбят, нету света, ничего, они победят. Ну победят они. Они же не все притворяются, точно не все. Даже в большинстве своем они не притворяются. Это раз. Просто вещи-то непопулярные, но мы в такое время живем, что надо принимать эти условия игры, которые, еще раз повторю, власть, как мне кажется, пока еще не выступила модератором и не определяет. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.